Hello friends, in the last lecture we are studied stress in one directional system, two directional system and tri-directional stress system. ह्या तिन्ही जे पण आपण डेरिव्हेशन आणि इक्वेशन त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. आज आपण त्याच्यावरती काही प्रॉब्लेम्स बघायचे आहेत. आता आपण लास्ट लेक्चर मध्ये तिन्हीचं पण डेरिव्हेशन बघितलेलं आहे. इन डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टीमचा फॉर्म्युला आहे EV is equal to sigma upon E into bracket 1 minus 2 mu. Bidirectional stress system EV is equal to sigma x plus sigma y upon E into bracket 1 minus 2 mu. And tridirectional stress system EV is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z upon E into bracket 1 minus 2 mu. आता आपण याच्यावरती या तिन्ही फॉर्म्युल्यावरती आज प्रॉब्लेम्स बघायचे आहेत. The first problem आहे in a biaxial stress system the stresses along two directions are sigma x 50 Newton per millimeter square and sigma y 30 Newton per millimeter square, both tensile. Determine strain along these directions. E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per millimeter square. Poisson's ratio means mu is equal to 0.3. First of all, we will note down the given data. Sigma x is given 50 Newton per millimeter square tensile, that is positive value. Sigma y also tensile, this is also positive value. E is given Young's modulus 2 into 10 raised to 5 Newton per millimeter square and mu is given Poisson's ratio 0.3. Here is figure is drawn for the अंडरस्टँडिंग पर्पज. आता याच्यामध्ये काय केलंय, एका बॉडीवरती एक्स डायरेक्शन आणि वाय डायरेक्शन वरती स्ट्रेस सिस्टीम आहे. म्हणजे इथं आपल्याला बाय डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टीमचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. पण आपल्याला काय विचारलंय, डिटरमाइन स्ट्रेन अलॉंग दीज डायरेक्शन्स मीन्स एक्स डायरेक्शनला किती स्ट्रेन आहे, वाय डायरेक्शनला किती आहे आणि झेड डायरेक्शनला किती आहे. इथं व्हॉल्युमेट्रिक स्ट्रेन आपल्याला विचारलेला नाही, डीव्ही अपॉन व्ही ईव्ही विचारलेलं नाही, तर इथं आपल्याला EX EY आणि EZ विचारलेले आहेत. ईच डायरेक्शनला स्ट्रेन किती असेल, म्हणजे आपल्याला EX चा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, EY चा आणि EZ चा. टू फाइंड द स्ट्रेन अलॉंग टू डायरेक्शन दॅट इज एक्स अँड वाय. स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन EX इज इक्वल टू असतो, एक्स डायरेक्शनचा जो काय असेल तो पॉझिटिव्ह आहे, सिग्मा एक्स अपॉन ई मायनस म्यू सिग्मा वाय अपॉन ई, म्हणजेच तो आपल्याला मिळेल 1 अपॉन ई कॉमन काढल्यानंतर सिग्मा एक्स मायनस म्यू सिग्मा वाय. ह्याच्यामध्ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाय म्यू आणि ई ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल. 1 अपॉन ई ची व्हॅल्यू 2 into 10 raised to 5, सिग्मा एक्स आहे 50 मायनस 0.3 म्यू ची व्हॅल्यू आणि सिग्मा वाय 30. सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 2.05 into 10 raised to -4 tensile. Means strain in x direction is 2.05 into 10 raised to -4, that is tensile. Similarly, we have to calculate strain in y direction. EY is equal to y डायरेक्शनचा जो काय असेल तो पॉझिटिव्ह येईल, रिमेनिंग सगळे काय येतील निगेटिव्ह. आता इथं फक्त x आहे, y सोडून, म्हणजे x चा काय येईल निगेटिव्ह म्यू टाइम्स सिग्मा वाय अपॉन ई मायनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई. हे जे काय सगळे फॉर्म्युले ते डेरिव्हेशन आपण बघितलेले आहे. त्यातून परत 1 अपॉन ई कॉमन निघतो, सिग्मा वाय मायनस म्यू सिग्मा एक्स. ई च्या जागी येईल 2 into 10 raised to 5 sigma y 30 minus mu sigma x means 0.3 into 50. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मिळेल 7.5 into 10 raised to -5 tensile. Means this is the strain in y direction. Similarly, we can calculate strain in z direction. There is no load at z direction, therefore x is also taken as a negative and y is also taken as a negative. Ez is equal to minus mu sigma x upon E minus mu sigma y upon E. Mu upon E कॉमन निघेल, minus mu sigma x minus mu sigma y. याच्यामध्ये mu ची, E ची आणि sigma x sigma E ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला Ez मिळेल 1.2 into 10 raised to -4, that is compressive in nature because negative sign is there. आता इथं -1.2 म्हणजेच काय, तुम्हाला साइन काढायचं असेल तर तुम्ही कॉम्प्रेसिव्ह लिहू शकता, नाही तर डायरेक्टली EZ इज इक्वल टू -1.2 into 10 raised to -4 जरी ठेवला तरी चालतं. नेगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स देयर इज अ कॉम्प्रेशन.
अशा प्रकारे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाय डायरेक्शन, स्ट्रेन इन झेड डायरेक्शन आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सेकंड प्रॉब्लेम, a steel cube block of 50 mm side is subjected to force of 6 kN tensile, 8 kN compressive and 4 kN tensile along x, y, z respectively. Determine change in volume of the block. Take E is equal to 200 GPa and M is equal to 10 by 3. M means मॉड्यूल दिलेला आहे. आता याच्यामध्ये बघा एक्स डायरेक्शनल लोड आहे 6 किलोन्यूटन px, टेन्साइल आहे म्हणजे तो पॉझिटिव्ह असेल 6 into 10 raised to 3. वाय डायरेक्शनला कॉम्प्रेसिव्ह मीन्स तो निगेटिव्ह आहे 8 into 10 raised to 3 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव्ह. आणि झेड डायरेक्शनला परत 4 किलोन्यूटन टेन्साइल 4 into 10 raised to 3. E is equal to 200 GPa. GPa means 10 raised to 3 Newton per millimeter square. 200 into 10 raised to 3 Newton per millimeter square. M ची व्हॅल्यू दिली आहे 10 upon 3 means Poisson's ratio असतो 1 upon m. Means 1 upon 10 upon 3 is equal to मिळेल 3 by 10 means 0.3 is the Poisson's ratio mu. We have to calculate change in volume means dV. We have to calculate dV. To find change in volume dV, this is the block 50 by 50 by 50. Strain in x direction, this is y direction and this is z direction. Y direction ला कॉम्प्रेसिव्ह आहे, बाकी x आणि z ला टेन्साइल आहे. लेंथ, विड्थ आणि हाईट आहे 50 mm. आता याच्यामध्ये स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन मिळेल लोड अपॉन एरिया 6 into 10 raised to 3 into एरिया असेल 50 by 50 कारण L पण 50 आहे, B पण 50 आणि H पण 50 आहे. स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन मिळेल 2.4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. Similarly, stress in y direction, load in y direction upon area. This is negative because this is a compressive load. Therefore, this is 3.2 minus 3.2 Newton per millimeter square. And stress in z direction, load up in z direction upon area, it is 4 into 10 raised to 3 divided by 50 by 50. 1.6 Newton per millimeter square. आता आपल्याला चेंज इन व्हॉल्यूम साठी ट्राय डायरेक्शनल स्ट्रेस सिस्टमचा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. दॅट इज EV is equal to EV means dV upon V. EV means this is the dV upon V. EV is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z upon E into bracket 1 minus 2 mu. We have to find out dV. dV upon V is equal to, put the value of sigma x, sigma y and sigma z. E is equal to 200 into 10 raised to 3. 1 minus 2 mu, mu is equal to 0.3. The value of this total is 1.6 into 10 raised to minus 6. And we have to multiply V towards the right hand direction. V means volume of the block. Volume is 50 by 50 by 50. Therefore, dV is equal to 1.6 into 10 raised to 6 into 50 into 50 into 50. We will get 0.2 millimeter cube. That means change in volume is only 0.2 millimeter cube. Third problem, a cube of 200 mm side is subjected to a compressive force of 3.6 meganewton on each face. The change in volume is found to be 5125 millimeter cube. Find E is equal to, find E and K is equal to 1 upon M is equal to 0.25. Find E and K. We have to find out Young's modulus and we have to calculate, find out bulk modulus K. A is equal to side of a cube, that is 200 millimeter side. Stress in x direction, y direction and z direction is 3.6 meganewton, means 10 raised to 6, mega means 10 raised to 6. dV is given 5125 millimeter cube, mu is given 0.25. We have to put this value in tri-directional stress system. Tri-directional stress system is dV upon V is equal to sigma x plus sigma y plus sigma z upon E into 1 minus 2 mu.
but sigma x sigma y plus sigma z is equal to sigma, because value of sigma x sigma y and sigma z are same, 3.6 meganewton, and that is a compressive, therefore we have to use as a minus. That is dv upon v is equal to 3 sigma, sigma x plus sigma y plus sigma z means 3 sigma upon e into bracket 1 minus 2 mu, and we know dv is equal to 5125, volume is equal to 200 into 200 into 200, that is 200 cube, 3 into sigma 3.6 into 10 raised to 6, E we have to find out, and 1 minus 2 mu means 0.25. After solving this, E is taken towards the left hand side, 200 cube is multiplied and 5125 is divided. Means after solving this equation, we will get value of E is equal to 8.429 into 10 raised to 3 meganewton per millimeter square. That means 8.429 into 10 raised to 9 Newton per millimeter square. By using, we can find out the value of K. Next problem. Calculate the strain induced in a cube of 400 millimeter side in X, Y and Z direction if it is subjected to 300 Newton per millimeter square tensile in X direction, 500 Newton per millimeter square tensile in Y direction, and 200 Newton per millimeter square compressive stress in Z direction. We have to calculate strain induced in a cube in each direction. Side of a cube is 400 millimeter, sigma x 300 Newton per millimeter square, sigma y 500 Newton per millimeter square, and sigma z minus 200 because this is a compressive. E is equal to 2 into 10 raised to 5 given, and mu is equal to 0.25 given. Next, to find strains in all directions, consider tensile as a positive and compressive as a negative. Similarly, sigma Ex is equal to sigma x upon E minus mu sigma y upon E minus mu sigma z upon E. 1 upon E gets common, into bracket sigma x minus mu sigma y minus mu sigma z. Put the value of sigma x, sigma y, sigma z and mu and E, we will get value of Ex is equal to 1.125 into 10 raised to 3 minus 3 tensile. This is the strain in X direction. Similarly, we can calculate strain in Y direction, that is formula is 1 upon E gets common, sigma Y is taken as a positive and remaining 2 negative, minus mu sigma X minus mu sigma Y. Put this value E, sigma Y, sigma X, sigma Z and mu, we will get value of EY is equal to 2.375 into 10 raised to minus 3, that is tensile. Yeah. And strain in Z direction Ez is equal to 1 upon E sigma Z, Z direction इतका positive है, बाकी सगळे negative, minus mu sigma x minus mu sigma y. Put the value of x, y, z and mu and E, we will get value of Ez is equal to minus 7.5 into 10 raised to 4. Negative sign indicates this is a compressive strain. Thank you.